हॅलो स्टुडंट्स. सो आम्ही वेक्टर्स म्हणजे कितें ते पळयले. ओके, आणि तिनूय लॉ आम्ही पळयले कशे आमी यूज करता ते. सो आता आम्ही पॅरलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन घेऊन मॅग्निट्यूड ऑफ द रिझल्टंट आणि डायरेक्शन ऑफ द रिझल्टंट काडटले. ओके, सो पॅरलेलोग्रामान कितें आसा, आमचो एक वेक्टर पी वेक्टर आणि क्यू वेक्टर आणि हो जातलो आमचो रिझल्टंट वेक्टर. राइट. So parallelogram parallel येतले. So P Q P Q sorry. So A B C D and R. Okay, and this P is making angle theta with the Q vector. Okay, आणि हो जो angle हा तो आम्ही घेऊया बीटा. So let two vectors P and Q act at A. Okay, making an angle theta with each other. Let sides AB and AD, okay, represent vectors P and Q. So diagonal AC असा पर represents resultant vector. R. Okay. So आता आम्ही magnitude of the resultant काढला. of R. Okay. So हेका लागून आमकां कितें करचें पडटलें, हांगा एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करपाचें. ओके, आणि हे एक्सटेंड करपाचें टू E. So you have to draw perpendicular CE to AB. Okay, at point E. So angle CBE कितें जातले, थीटा. हे दोनूय पॅरलल आसा, त्या खातीर corresponding angles जातले. राइट, हे आणि हे. So CBE जालो थीटा. सो आता आम्ही कन्सिडर करूया राइट एंगल, राइट ट्रायंगल AEC. Okay, AEC. सो हे हांव सकयल आनी एकदा ड्रॉ करता. आमचो परपेंडिक्युलर आणि हे जातलो B. ओके, हो बीटा आसा, हो थीटा आसा. ओके, सो आम्ही AEC कन्सिडर करता. सो पायथागोरस अप्लाय करीत जाल्यार कितें जातले, AC स्क्वेअर इक्वल टू AE स्क्वेअर प्लस EC स्क्वेअर. राइट, applied Pythagoras. Hypotenuse square equal to square of the other two sides. Addition. आता जो AE असा तो कसो बरोवंक शकता, AB plus BE the whole square plus EC square. Okay, आता AB plus BE the whole square हो आमका A plus B the whole square यूज करून. So AB square plus 2 times AB into BE
plus BE square plus EC square. ओके, हे आम्ही धरूया 1, इक्वेशन 1. आता सेम आमका स्टेप करूंक जाय, पायथागोरस अप्लाय करूंक जाय ट्रायंगल CEB. Okay, Pythagoras. So BC square equal to BE square plus EC square. Second. So substituting this second in 1. म्हणजे BE square plus EC square आमचा हांगा आसा पळय त्याच्या जाग्यार हांव BC square बरयता. ओके, सो हो जातलं आमचं इक्वेशन 3. आता परत आम्ही CEB कन्सिडर करूया आणि cos theta किती जातलो, cos theta triangle CEB, cos theta is adjacent BE upon hypotenuse BC. Okay, so BE किती जातली हितूनसून BC हांगा मल्टिप्लाय जातलो, so BC into cos theta. Okay, so you have to substitute 4 in 3. म्हणजे ज्या जाग्यार BE आसा त्या जाग्यार हांव BC cos theta बरयता. Okay, substituting 4 in 3. So AC square equal to AB square 2 times AB into B च्या जाग्यार येतलो आमचो BC cos theta plus BC. Okay, so आता जर तुम्ही डायग्राम पळयत जाल्यार तुमका कळटले की AC किती आसा, R आसा, AB P वेक्टर, P into Q, BC आसा तो Q, cos theta plus BC Q square. So R P square plus 2 times PQ cos theta P into Q plus Q square. Or the answer magnitude of the resultant. Okay, आता हांगा इथून थोडे केसेस आसा, लायक आता तुमचो जर थिटा जर तू वॅरी करीत जाल्यार कितें येतले ते फाइंड आउट करूंक. सो इथून जर एन थिटा 0 घातलो, cos 0 कितें 1, राइट. सो हांगा 1 घालपाचो, सो R कितें जातलो, root of P square plus 2 times PQ plus Q square. So this is nothing but P plus Q the whole square. Okay, square root गेलो P plus Q. So R is equal to P plus Q येतलो for theta 0 degree. आता चेंज करा theta 90 घ्या. So cos 90 is 0. So hot term आमचं 0 आतलो. Okay, so R equal to root of P square plus Q square होतले. लास्ट आम्ही घेऊया 180. So theta cos 180 is -1, right? So R किती जातलो, root of P square minus 2PQ plus Q square. So हो जातलो आमचो P minus Q the whole square. So परत square and root गेलो P minus Q. Okay,
नेक्स्ट आम्ही पोया टू फाइंड डायरेक्शन. ओके, सो कन्सिडरिंग ट्रायंगल AEC, सो आम्ही tan ऑफ बीटा घेता. बीटा हांगा आसा. ओके, tan म्हणजे ऑपोजिट अपॉन एडजसंट, ऑपोजिट EC अपॉन एडजसंट AE. सो आता ही AE आसा ती स्प्लिट करपाची, AB प्लस BE. ओके, सो दिस इज 1. आता आम्ही थीटा यूज करपाचा. जे ट्रायंगल BCE घेया, हितून साइन थीटा किती जातलो, ऑपोजिट CE अपॉन हायपोटेनस BC. सो हितूनसून आमका CE किती मेळटले, साइन BC साइन थीटा. ओके, मागीर cos थीटा पळया, cos थीटा एडजसंट अपॉन हायपोटेनस. सो BE is BC cos theta. Okay, so this is second, this is third. Okay, so substituting 2 and 3 म्हणजे BE आणि CE च्या जाग्यार आमका हे घालून. Substituting 2 and 3 in 1. Okay, so tan बीटा किती जातलो, EC च्या जाग्यार येतलो BC sin theta upon AB plus BC cos theta. Okay, सो आता परत आमका हे पळोवंक जाय की AB आसा तो P वेक्टर, BC आहा तो Q वेक्टर, राइट. सो BC जालो Q sin theta, AB आसा तो P प्लस Q cos theta आणि हो आमचो tan बीटा. सो दिस गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टंट. ओके, सो हितूनही थोडे केसेस आसा, लायक तुमका थीटा चेंज करून पळोवंक जाय. थीटा जर 0 आसत, थीटा 0 आसा जाल्यार sin 0 0, cos 0 1. sin 0 0 म्हणजे हो टर्म 0 झालो. सो तुजो बीटा किती जातलो, tan इनवर्स ऑफ 0 जातलो, which is 0. सो बीटा इज 0 म्हणजे हे एंगल 0 जातले. ओके, मागीर सेकंड घेया थीटा 90 डिग्री. थीटा 90 घेत जाल्यार sin 90 1 मेळटा आणि cos 90 0 मेळटा. ओके, म्हणजे आमका Q अपॉन P मेळटलो tan बीटा. देन इफ यू हॅव थीटा 180 आसत जाल्यार सेम केस जातली जी 0 डिग्रीक जाल्या, बीटा 0 जातली. ओके,